So we review chapter 1, chapter 2 and chapter 3. So first chapter 1 is introduction to process model. Okay, after this lesson, you're supposed to be able to understand the concept of process in Unix and how it be created. Sepatutnya kamu dah tahu. And then how to student should be able to create a sub process in Unix using fork. Yang ni kita dah buat dalam lab 1 kan. Okay, what is a process in Unix and Linux? A process is a program in execution in memory, or in other words, an instance of a program in memory. Any program executed creates a process. A program can be a command, a shell script, or any binary executable or any application. However, not all commands end up in creating process. There are some exceptions, similar to how a file created has properties associated with it. A process also has a lot of properties associated to it. Okay, so this is example. Kita nak listkan proses guna command ps. ps. Mana VM saya? Saya pakai BSD 12. Oh, tak cukup power. Bagi 2 gig je. Okey. Komputer RAM kecil je ni kan. Kamu punya laptop RAM apa? Sebelas. Ya, RAM 4. 4 je. Saya 8 pun tak muat ni. Tak boleh nak VM. 11. 22. Ada ke RAM 11? 88 kot ke 16? Okey, saya punya Linux dah up. Di saya. La ilaha illallah. Okey. Root to. Okey, so dia kata pakai PS. Nampak tak? Okey. So ini adalah untuk nak listkan proses apa yang wujud dalam OS saya, Okey. So satu lagi kamu boleh pakai top. Ni. So dia listkan macam apa? Windows kita panggil apa? Kat Windows Task Manager. Task Manager. Kan? Task Manager macam ni. Kan? Ni dalam Windows, ini dalam Unix. Okay. So kita ada function lah kat sini, kita boleh kill huruf K. Kita nak kill apa, boleh lah. Contohnya saya nak kill apa nama connection ni. Connection ni nama dia, proses connection dia adalah ni. SSH kan. Okay, so saya nak ni, so 785. Saya nak keykan 785, apa jadi? Terus dia mati kan? Dia bunuh diri. Ini dia panggil dia bunuh diri. Kan? Okay. Okay, saya ada hello.c saya. Hello.c saya dapat tahu? Ada program ni kan.
Program ni kalau run dia akan mati. So saya tambahkan dia sleep supaya dia tak mati. Okey. Sleep std leap word. Try sleep. Sleep berapa? 10 saat. Okey, lepas saya sleep dia akan print alhamdulillah. Betul. Okey. So turn save compile. Saya compile nama dia non sleep. Kan. Sleep lah. Okey. Okey, nama dia tadi hello.c. Explicit. Slash sleep. Okey. Sepuluh saat lah. Lepas 10 saat. Okey, nampak? Boleh ya? Faham kan? Saya punya program kan? Okey, saya require Tmax. Saya install Tmax tak? Install Tmax. Okey, so Tmax saya dah ada. Tmax. Okey, so saya boleh buat dua screen. So B, C. Okey. Saya ada dua screen, kosong dengan satu. Okey. Echo screen satu. Nampak? So ini adalah screen satu, ini adalah screen kosong. Nah, ni yang tadi. So kat sini saya letak PS. Ada sleep ada tak ni? Tak ada ah. Pergi dekat screen yang kedua tadi. So sleep. Okey. Saya pergi kat kosong. Saya PS sekali lagi. Ada kan bawah ni, sleep. Okey. Macam itulah. Okey, sudah habis kan? Saya PS sekali lagi. Dah tak ada. Saya nak bagi nampak sebelah-sebelah. Alah, tak ingat pula. Sekejap ah. Tmax. Cik. Okey ni. Vertically belah mana vertically? Sebelah punya belah kan? Ctrl B. Okey. So sebelah punya belah. Okey. So saya pakai top lah. Okey.
Tak nampak pula. Matikan ni. Horizontally. So horizontally lah. Ctrl B sekali lagi. Ctrl B. Okey, atas bawah. Okey sikit. So ini dot slash serve sleep. Okey, so saya pergi atas. Top. Tak ada pun. Sekali lagi. Tak ada kan? Kecilkan lah. Ada? Ada. Ada kan? Dia lari-lari. Okey. Nampak tak? Sekarang ni baru nampak. Kan duduk kat bawah. Patutlah tak nampak dia kan. Dia duduk kat bawah. Okey. Sampai dia mati. Okey. Boleh Fazan? So kita ada banyak proses ni. So kita nak detect proses ni je. Sekejap duduk atas, sekejap duduk bawah. Dah hilang bawah. Okey ke? Okey. Alright. Okey. So yang saya tunjuk top kan? So selain pada top, PS. PS pun tadi ya. PS AUX. Oi. Aja. Tak sempat. PS. Ada ah. Cuma dia top tadi dia real time lah. Kan PS kita nak kena type balik sekali lagi. Dah tak ada dah. Ni ada kan? Ni tak ada, ni ada, ni tak ada. Itulah. Okay, by default it lists the process belonging to the current user being run from the current terminal. Okay, so PS ni dia show apa? Dia show empat benda. PID. Ctrl B kosong. Okay, so dia show empat benda. Change setting, appearance. PID. Okay. Ni TT apa ni? Ni TTY sebenarnya kan? Okay. PID ni adalah unique ID. Okay. Unique ID of the process. TTY ni adalah terminal. Okay, kat mana dia ada. From which the process or command is executed. Okay, kemudian ada 5 status, lepas tu time. 4 yang penting ni time. So time, the amount of CPU time the process has been taken. And then last is command tadi. Kita punya program kita kat mana. Command kita type apa dia kan nak buka kan. Okay, the command which is
executed. Boleh? Contoh kat sini command dia adalah KSS ataupun con shell. Macam saya banyakkan ada C shell kan. C shell, C shell, C shore. C shell okey. SSH tadi tak ada. Dah keluar dah kan? Right. Bila kan? Okey. Okay, process creation, every process in unit must be created by some other process. The below command show the process list along the PPID. Okay, so kita boleh create process, okay, by some other process. So they create by parent. PPID tu parent PID. Okay. So kat sini contoh ada PID untuk KSH. Kalau nak tengok PPID kena ada -O. Okay. PPID arguments. PS -O PPID dengan argument. Tak ada pun. Okay, kalau sini contoh dia, dia con-share dia, con-share dia menunjukkan PID ke PPID? PPID dia sama dengan 1 kan? So command PS ni itu pun ada PID, nampak? Okay, so kalau tengok ni sama 331780, 331780. Kalau kita punya, ada tak yang sama? 853 ada tak? Sama. 856 ada tak? Okey, ni ada. Ni sama. Ni dengan ini. Okey, dah saya pakai timak sekali kan? Okey, dia sama. Kan? Okey, ni 856 sama. 895 ada tak? 896 ada tak? 896 yang ni. Ni contoh macam con-share tadi kan? Ini sama dengan ini. PID dia sama dengan parent ID. So yang PS saya tadi adalah based on this. Top pun sama. Top. Dia punya parent PPID dia sama dengan C share tadi. Nampak tak? So every process in unit must be created by some other process. Kalau baca sini yang con-share KSS ni, the PID of the KSS is the same as the PPID of the PS command, which means the KS process is the parent of the PS command. So -O yang saya buat tadi adalah option of the PS command allow the user to specify only the field which he needs to display. Okay. Exception to creating process, not all command end up creating a process. There are some exception. Kalau ada internal command does not create a process since they are shell built-in, and then any file if source does not create a process, sign it has to be run within the shell. Dua benda. Okay, macam mana kita nak create sub process with fork? Kita dah buat kan? Yang 2x2, kalau kita panggil fork 2 kali akan jadi 4 proses. Kita panggil 3 kali fork, dia akan jadi berapa proses? 8. Kalau 4 kali 16 kan. It will spawn
twice kan. Fork twice masa dia ikut kuasa 2 kan. Okay. By default, C program has no concurrency or parallelism. Only one task happen at a time. Each line of code is sequentially. Linux fork system call can do concurrent programming. Fork copies the memory and make an independent process for each concurrent task. A fork system call spawn process as leaf as growing binarity. If we call fork twice, it will spawn to power of 2, 2 squared. Kan? Ada 4 process. Okay. Fork in C does not take any parameter. It return integer value. It may return 3 type of integer value. So dia ada kaitan dengan PID tadi kan. So negative number, it return negative number when child process creation is fail. PPID yang ni PPID kan. It varies with 0 value, it return 0 for newly created child process. Okay, positive value, the positive value is returned to the parent process. So kita nak tahu dia kat mana dia punya sama dengan tu, ada sini fork. Ni contoh kita nak keluarkan fork kan. So kita buat test hello.c, saya panggil fork kan. Okay. Tak nampak ni. Macam mana saya buat ni? Oh, saya kecilkan. Ya Allah. Dah kecil. Dah kecil. Right. Sekali lagi. Stop kan. Okay. Ni. Try fork. So keluar 2 kan? Mana? 1, 2. Kan nampak kan? Pasal ada 2. Oh ini. Oh tak ada warning. Atas ni warning kan. Okey, berpasan. Alright. Okay. So dia fork akan keluarkan 3 integer keluarkan 3 types of integer value, sama ada negatif, 0 ataupun positif. Kalau negatif tu adalah return negative when child process creation is fail. Kalau negatif tu maksudnya fail lah. Kan? 0 for child. Kalau for parent, dia akan keluarkan PID dia. Nombor PID dia. Positif lah. PID kan nombor dia PID kan. Positif. Okay, parent and child fork system call is used for creating a new process which is called child process, which run concurrently with the process that makes the fork call parent process. After a new child process is created, both processes will execute the next instruction following the fork system call.
A child process use the same PC. Okay. Di sini apa? Program counter, same CPU register, same open file which used in the parent process. So for is easy since it can only return 3 things. 0 child, -1, no child has created as negative lah. Positif adalah parent. Ni macam mana kita nak tahu dia positif ke negatif? If not for. Not for maksudnya true ke false? False. False maksudnya zero. Zero. Okay. Kalau dia kosong maksudnya program dia adalah child. Okay. So sepatutnya ada satu lagi kan? As kalau kata negatif kan? Negatif error lah. Ni tak ada negatif, ni nak test positif dengan kosong saja. Okay, creating two child from single parent. Senang je kan? To create second process, call for again either within the parent or child. Depend on whether you want this process to be child, the original parent or child of the first child process. Lead it user for it to be a child or the original parent. So kita panggil 2 kali. Bukan. Kalau kita panggil 2 kali, dia akan jadi 1 parent 3 child. Betul tak? Okay, kat sini saya panggil 2 kali for. Berapa proses saya akan create? Berapa? 4. 4 maksudnya parent berapa? 1. 1 child? 4. Child Child 3. 3 lah. 3. Okay, slide ni maksud dia kita nak buat 2 child saja. Okay. So kita nak buat 2 child, dia punya trick dia. Trick lah ni kan. Kita yang second fork tu kita letak dalam kita letak dalam if kosong tadi. If dia parent. Sebab parent hanya ada 1 kan? Okay. Maksudnya jika dia parent, dia akan keluarkan 2 child. So yang satu lagi child tak akan keluarkan, dia takkan duplicate lagi. So dia takkan jadi 4 lah. Kita try . Kita try. Masa dah habis belum? Belum kan? If fork, maksudnya jika kita buat fork, dah tentu dia akan fork dah. Faham tak? Fork, maksudnya dia buat fork dah. Maksudnya dia dah ada parent and child kan? Alright, so dia akan 1 parent dan 1 child. So dalam ni akan ada if kosong, maksudnya dia adalah parent. So parent akan keluarkan 1 lagi child, child 1 lagi dia tak akan keluarkan apa-apa. Sebab dia tak masuk dalam kosong ni. Alright, escape, kita try. Okay. Banyaklah tu. So sepatutnya ada 3 sahaja.
Satu parent dan dua child. Betul tak? Ha, betul. Satu, dua, tiga. Nampak? Ha, ni trik dia. Okay. So macam mana kalau kita nak keluarkan satu parent dan 4 child? Siapa tahu? Ada tak satu parent 4 child? Ha. Ni ada n child. Kalau kita nak buat satu parent dan 4 child, macam mana? Ada tak idea? Ada resources lah untuk chapter 1. Habis. Cepat. Ha, cepat. Macam mana nak buat 4? Kalau saya tambah satu lagi, jadi berapa ni? Ni sama dengan 2 fork kan? Dia akan jadi? Jadi 6. Dia akan jadi 4 kan? Dia sama macam kita buat 2 fork kan? Betul. Okay. Okay, so katakanlah saya buat fork kat atas. Dia akan jadi 3 child, 1 parent. Okay, kita try. Dapat tak? Ni dapat tak 4? Maksud kita nak tambah satu lagi. Kalau tak ada if ni, maksudnya kalau tak ada if ni, kalau tak ada tambah ni, maksudnya dia akan jadi 4 proses kan? 202 4. So jadi satu parent 3 child. So saya nak buat sekarang ni 5 proses. Satu parent 4 child. Boleh tak? Sikit. Okay, compile and then masuk dalam ni. Betul, ada 5 proses. Alright, so kita dapat 5 proses, 1 parent dan 4 child. So okay. Top boleh dapat PPID tak? Boleh dapat PPID tak? Top minus PID. Tak ada kan? Dua. Clear. So try fork. Q. PS minus O. PID. PPID. Argument. Alah, satu lagi argument. Okay. So cantik ni. Okay, sini senang sikit tengok. Okay, parent kita boleh cam sini. Parent dia adalah 1058, nampak? 1058 PID dia. So dia keluarkan 2 child. Nampak tak? 1058 dia keluarkan 1059, 1060. 3. Dia keluarkan 3 child. Sebab ada satu dalam if tu kan.
Okay. And then 1059 keluarkan 2. 1059 keluarkan 2. Dia adalah if tu tak keluar kan? Boleh? Confuse tak? Tak confuse. Ada apa soalan? Okey ya? So far okey ya? Okay. Okey. Okay, so kita review Okey, satu sir. lagi chapter minggu lepas, API. Kita laju-laju kan? Tak apa kan laju-laju kan? Okay, last week kita ada IPC. Okay, signal API and the pipe model. After this lesson, sepatutnya student should be able to understand the concept of IPC, interprocess communication, and then student should be able to communicate to Unix process using pipe. Right. So kita dah ada fork, kita nak connectkan fork tu dengan pipe. So kita akan ada IPC kat situ. So IPC ni apa? Interprocess communication or IPC is used for exchanging data between multiple threads in one or more process or program. It is a set of programming interface which allow a programmer to coordinate activities among various program processes which can run concurrently in Linux, Unix operating system. So since every single user request may result in multiple processes running in Linux, Unix, the process may require to communicate with each other. So method ataupun approach for IPC, so kita boleh guna direct communication, indirect communication, message passing, shared memory, FIFO, message queue and pipes. Okay. Kita boleh pakai antara salah satu ni. Okay, pipes is widely used for communication between two related process. This is a half duplex method. So the first process communicate with the second process. However, in order to achieve a full duplex, another pipe is needed. So kalau kata nak communicate, nak buat full duplex, so kena ada dua pipe lah. Sebab dia hanyalah half duplex. Dia boleh connectkan dua tapi tak apa nama? Tak, bukan serentak dia boleh bercakap dua-dua. Dia macam walkie-talkie lah kan. Message passing is a mechanism for a process to communicate and synchronize using message passing. The process communicate with each other without resorting to shared variable. IPC mechanism provide two expression. Send message size fixed or variable, receive message. Message queue is a linked list. Message queue is a linked list of message stored within the kernel. It is identified by a message queue identifier. This method offers communication between single or multiple process with full duplex capacity. Kalau orang pakai pipe nak pakai full duplex yang lain, kita ada message queue. Direct communication in this type of interprocess communication process should name each other explicitly. In this method, a link is established between one pair of communicating process and between each pair only one link exists. So tadi direct, sekarang kita ada indirect communication pun sama. Dalam IPC establish like only when process share a common mailbox, each pair of process sharing several communication link. A link can communicate with any processes. The link may be bidirectional or unidirectional. Shared memory is a memory shared between two or more processes that are established using shared memory between all the process. Fork dia pakai sama kan? Dia pakai program counter yang sama, register sama kan? Okay. Adakah dia pakai memory yang sama? This type of memory required to protected with from each other by synchronizing access across all the process. FIFO, first in, first out, communication between two unrelated process. It is a full duplex method, which means that the first process can communicate with the second process and the opposite can also happen.
So why IPC? To speed up modularity, computational privilege separation, convenience, synchronize. So term used in IPC kita boleh panggil dia sebagai signals and then semaphore. So signal, it is a method to communicate between multiple process by way of signaling. Okay, so kita bagi signal lah macam kita nak masuk ke kanan ke kiri, kita pakai apa nama, pakai signal kan. Okay. Kalau kita dah kita nak bagi tahu orang, kita nak communicate dengan orang belakang, kita nak kereta kan. Kan, kita bagi lampu signal kan. Okay, macam tu juga proses. The process we send a signal which is recognized by number and the destination process we handle it. A signal may be generated asynchronously or synchronously. Asynchronously generation occur when a signal is sent to a process by the kernel or by another process. Process cannot predict precisely when an asynchronously generated signal will be delivered. Okay, synchronous generation occur when the process itself execute code that directly generate the signal. For example, by executing an instruction that cause a hardware exception or calling rise, system call. So the delivery of the synchronously generated signal is precisely predictable and it occurs immediately. So real-time signal are a POSIX. Okay, real-time signal are a POSIX addition to the original signal model and differ from standard signal in that they are queue, have a specified delivery order and can be sent with an accompanying piece of data. Data signal are designed to be used for application defined purpose. So kita akan ada API untuk signal, kita pakai BSD signal API. So the POSIX signal API drew heavily on 4.2 BSD API. Dah lama dia tulis. So the BSD function are mainly direct analogs of those in POSIX. Recall balik minggu lepas saya tunjuk yang charter BSD tu kan. Daripada Wikipedia kan. Unix evolution tu tengok tahun bila 4.2. Okay, so there are many similarities between BSD and POSIX signal handling facility because the POSIX facility were inspired by the BSD facility. Okay, yang paling kita ada sini kita pakai BSD facility are declared in signal.h lah dekat dia punya header. Okay, so kamu dah buat dah siap kan ke? Ada yang dah siap? Yang ni? Yang contoh ada kan? Signal interrupt kan? So saya buat yang lain kan? Signal kill. Yang lain boleh pakai signal abort, FPE, signal terminate, signal hub. Okay, a signal as a method of process synchronization. Auto signal can be viewed as a method of IPC. Many factors make them generally unsuitable for this purpose, including their asynchronous nature. The fact that signals are not queue and low bandwidth. More usually, signals are used for as a method of process synchronization and for variety of other purpose. So tak ada masalah pun kalau nak cakap dia sebagai method of IPC. Boleh tulis. Kalau tulis dan 4 list of IPC tu kamu tulis signal, saya tetap tanda sebagai betul lah. Okay. For the concerns, because conclusion signal play an important role in various part of system call API. Okay, pipe model. Ini belum lagi kan? Minggu ni kot. Alright, fork dengan pipe. Okay, kita akan guna fork dengan pipe. One way to visualize a pipe is a one-way connector between two entities. For example, consider following GNU Linux command. Ni apa pula ni? Control B, C. Yang ni tak buat lagi kan? Tak tunjuk contoh kan? 19. Okay, so saya panggil echo. Echo ser. So dia keluar ser. Macam mana saya nak buat bagi dia? Saya boleh run echo ser ni dengan program saya tadi apa? ./try fork kan? Buat. Panggil ini kita N ni untuk
untuk panggil dua program ah. Nampak tak? Kamu nampak tak? Tanda apa ni? Ampersand kan? Dua kali kan? Okey. Okey. So saya nak satu ekor satu lagi saya nak countkan ada apa dalam ni, ada berapa ni. So saya work count, saya work count. Okey, try fork. Okey. So saya boleh work count ini. Okey. Sini ada berapa? Bukan lah. Ini work count dalam program tu, sorry. Ini work count dalam program tu. Dalam program saya ni, try fork ni, dalam ni ada banyak ni. Tapi saya nak work count perkataan ni. So kita perlukan pipe. Okay. .slash try and then saya nak fork, nak pipekan dengan work count. Alah, kena tunggu 10 saat. Teringat lah. So baru dapat 12, 12, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boleh? Boleh. So saya akan combinekan yang ni. And then work count yang ni. Dapat apa? Oh, yang tetap echo juga. 12, 12. Ini tak communicate. Kecuali ini work count. Dia keluar dua output lah. Ada dua kali work count. Yang tu satu, lepas tu keluar 12, 12, 22. Okay? Clear. Ataupun saya boleh work count hello.c saya ada berapa line? Ada 17 line. Macam tu lah. Okay, ni tanda pipe ni. Ni contoh dia kalau buat ls mana satu, dia ada dua proses, satu ls tu, satu work count. Then they connect together by pipe. Alright. Ni dah kan. So pipe model expansion, pipe is a form of redirection, transfer of standard output to some other destination that is used in Linux and other Unix like operating system to send the output of one command program process to another command program process for further processing. So Unix Linux system allows std out of a command to be connected to std in of another command. You can make it to so by the pipe character. Ini tanda pipe ni. Okay. Cepat. Okay, kita ada pipe, sending pipe. And then ini contoh dalam pipe model. Ni lagi panjang kan? AWA apa dah? Awak. Boleh try ni dekat program kau. Try, tengok apa jadi. Boleh? Try ni nanti. Okay. Kamu try yang ni. So saya masukkan last fork dengan pipe. So kat mana fork dengan pipe? Kat sini. Sini ada fork dan kita masukkan dekat pipe. Pipe dalam fork. Sini kan, pipe kan. So nanti kita boleh bezakan antara parent dengan child kan. Sebab dalam fork tu ada parent dengan child. So child apa buat, dia hanya akan baca. So program tu dia clone tapi tak sama. Clone tapi tak sama. Maksudnya si child hanya baca, si parent hanya tulis kan, right. Okay. Mana tadi?
So dia boleh baca, child ni boleh baca apa yang ada dekat parent kan. Alright. Sini parent. Parent I am parent, the parent has just written into the pipe. So dia boleh baca yang ni saja. Kan. Dia boleh baca daripada parent. Child boleh baca daripada parent. Okay, habis review chapter 1, chapter 2. Okay, review chapter 3 minggu depan lah. Kamu dah masuk minggu ni kan. Habiskan semua tengok material saya bagi banyak kan. Yang hard last tu pun buku terus kan. Ada saya ada. Banyak kan. Nak kena baca. Right. Saya tak apa, saya tak payah baca dah. Okay, any question? Sebelum kita tutup kelas dah pukul 12 ni. Perut pun dah lapar kan? Perut dah lapar. kan? Tak ada. Alright, so sebelum pergi makan jangan lupa clock out. That's today untuk kelas kita ini. So saya tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Baqarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum and goodbye. Okay, terima kasih sir. Sama-sama. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Sama-sama. Terima kasih, sir. Sama.